Welcome to my YouTube channel. Thank you so much for being interested in this video. We are having one of our many lessons. So today we are going to learn word stress and what that means in the English language. In English, you need to stress words because they are important and you need to understand them clearly. So this helps. So if a word has more than one syllable, then one syllable is stressed or pronounced more clearly than the other. By the way, syllables are words that are broken up into sounds and must have a vowel. For example, banana. This word is broken up into 3 syllables. Let's do some little exercise. Kindly place your hand under your jaw. And each time you say banana, see how many times your jaw hits your hand. Let's do it together. Ba, na. 3 times, right? Cool. So, book has 1 syllable. Try saying it. Book. You see, your jaw moves only once. Me has 1 syllable too. Another word that has 2 syllables are balloon. Balloon. Hope you're together till there. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal kusoo dhawaada YouTube kanaalkayga. Aad iyo aad baan iga mahadcelinayaa. Waxaan dareemaa inaa xiiseynaysiin muuqaalkan. Haddaba maanta waxaan baran doonaa kelmadda la dhaho word stress iyo micnaheeda. Luqadda Ingiriiska waxaad u baahan tahay inaad ku adkayso erayada qaar sifa wax u fahantid zaa'id. Horta aan ifahamsiiyo erayga syllable. Syllable waxaa waaye shibane ama eray u kala jabay dhawaaqyo oona leh shaqal. Mithaal, erayga banana 3 syllable buu u kala baxaa. Afkiina fiirisuu u dhaqaaqayo markaa banana dhehayso. Ba-na-na. 3 eraygan kaliya halkii 3 qaybood u kala go'aa. Waxaasaa la dhahaa word stress. Erayga oo book hal jeer ma kala go'o, hal mar unbaa la dhihi. Book. Me oo macneynayso aniga hal mar unbaa la dhihi. Ma kala go'o asagana. Erayga balloon. Baal iyo loon buu u kala go'aa. Waxaa la isku dhahaa balloon laakiin markaan akhrinayo bal dhageysta waa fahmaysiin waxaan ka wado. Balloon. Ma aragtay sidii me ma aha, sidii book ma aha. Dhexduu ka kala go'aa. If you use the wrong word stress, then your word could change meaning or be confusing. Let me give you some words, 2 syllable words. For example, present, reject, project, refuse, increase. We are going to use the word increase as an example. The word increase can be used as a noun and a verb. When you're using it as a noun, the in increase is stressed more. Let's say it together. Increase. Increase. You see how I stress more on the in? While when it's a verb, the crease in increase is stressed more. Let's say this together too. Increase. Increase. Let's say them together. Increase and increase. Do you hear the difference? Haddii aad stresska meel khaldan geliso, erayga macnuhu ka tegi ama dadka way ku khaldoomayaan waxay dhahayaan maxay waxaas. Si fiican laguma fahmayo. Mithaal waxaan isiinay erayo oo 2 syllable 2 syllable u kala baxaan. Present, reject, project, refuse, increase. Marka increase-ka eraygaas increase-ka aan sii dabagalno. Wuxuu u kala baxaa ficil, mar ficil buu galaa, marna wuxuu galaa magac. Noun iyo verb. Markuu noun-ka yahay oo magac yahay, sida u jeediin inta baa stresska u saaran yahay. Increase waaye. Increase. Markuu ficilka u baxona
meesha dambe creaseta baa stresska la gelini, increase buu noqoni. Ma fahamteen? Now let's see how many syllables coffee has. Coffee, coffee. It has 2 syllables, cough and fee. But if you're careful, you can hear the first syllable is longer and stressed than the second. This word is a noun, coffee. Now let's go to the second word, repeat, repeat. You can hear it has 2 syllables, but the second syllable is stressed more than the first, and this word is a verb. Now I'll give you a word and let's identify the syllables and word stress together. Saturday, Saturday. Saturday is a 3-syllable word and the sat is stressed. Saturday. Now imagine if we stress the R. How will it sound? Saturday, Saturday. Does that make sense? Now you can understand when you put the stress in the wrong syllable, how the whole meaning of a word or whole sound changes. Sounds weird. Walaalayaal, cudurdaar yaraan rabaa inaan isiiyo. Qofka meeshu ka qaldan yahay inuu isfahmo uun iska saxo uun iskarto Soomaa. Marka aniga af Soomaaligayga muxuu maasha Allah u fiican yahay, laakiin xogaa wuu joogsadaa. Dulqaata. Laakiin si laga rabaan fahamsiini. Marka aan ku bilaawno coffee. Coffee. Meeshaas waxay tusaysaa tusaalo meesha coughed. Horta waa 2 syllable. Coughedana baa stress kala saaray markii loo fiiriyo fiida. Cough, fee. Waa magac, ficil ma aha. Soo xasuuso. Coffee hadalka erayga hatuu yahay magac, stresska bilowgu ku bilowdaa. Hadduu yahay ficilna gadaal buu ka soo galaa. Marka hadda waxaan rabaa inaan erey ficil galno, markaasaa kala fahmaysiin. Repeat, repeat. Ma aragtay syllable-ka labaad baa lagu taxluujiyey markii loo fiiriyo rida. Repeat, repeat. Waa 2 syllable asagana. Marka erey saddexaad baan isiinay. Asagana waa 3 syllable. Waxaan rabaa meesha stresska uu ka soo galo inaad si fiican dhegaysateen. Qalad yarna waan gelini, markaas arkaysiin inuu stresska aad u muhiim yahay. Saturday, Saturday. Sat-a-day waa 3 syllable. Sat-a-day. Marka stresska wuxuu galaa meesha sat. Bal hadda waxaan rabaa qaladkii aan sheegay inaan geliyo markaas aragtiin. Aan dhahno aadi baan stress ka saarno. Saturday, Saturday. Macquul ma aragti. Macnaha ma isbedelin, laakiin ereygiisi si kale buu noqday. Waxaasaan ka wadaa. Ataana gadaal u noqotiin monophthong iyo diphthongs. Casharadaasaan soo qaadanay zaaid muhiim u yihiin. Hadda marka waxa uu kala muhiim wuxuu yahay waxa uu si kala fahamsiini soundska iyo sidii dhaqdhaqaaqa afku u baxo. Now, let me give you a word example, and this time you're going to upgrade our vocabulary a little bit. Remember the monophthong and the diphthongs we learned? They're going to come in handy in this lesson, and it's very important that you remember them. So, the word is present and present. Present is a noun and present is a verb. The vowel sound is strong in the stressed syllable, while the vowel sound on the unstressed syllable reduces. Present, present. Get the idea? Some example sentences are: I forgot to bring you a present. I will present my work to the new clients. Eraygan hadda 2 syllable buu u kala baxaa. Waa present iyo present. Present waxa waaye hadiyad. Present waxa waaye soo bandhig.
I forgot to bring you a present. Waxaan iloobay inaan hadiyad kuu keeno. I will present my work to the new clients. Shaqadayda waxaan u soo bandhigi doonaa macaamiisha cusub. Taa su'aal qabta iga soo su'aala meesha comment-ka. Su'aalihiina dhan meesha ku soo qora. We are going to do the last word of the day. Record and record. Record and record. Now I hope you can distinguish which vowel sound is stressed and which one is unstressed. Let me give you an example of sentences. Do you have a record of the number of students in each class? Second sentence. I need to record my YouTube video for my next lesson. Hadaba waxaan galaynaa erayga u dambeeyay aan baran doono. Record iyo record. Ila dhaha record iyo record. Record waxay macnaynay qoraal diiwaansan. Record na waxaa waay duubid. Jumlada koowaad baan ii tafsiiri. Do you have a record of the number of students in class? Ma haysaa diiwaanka tirada ardayda fasal kasta. I need to record my YouTube video for my next lesson. Waxaan u baahanahay inaan duubo muuqaalka YouTube cashiradeeda soo socdo.